Hi everyone, welcome back to this channel. In this video, I'm going to explain you what an accounting cycle is. In my previous video, I have explained you what an accounting is and why do we need to know accounting and what is the definition of accounting. If you have not watched my previous video, I kindly request you to watch my previous video and come back to this so that you will understand better. In this video, we are going to see what an accounting cycle is, how does the accounting process fit in this accounting cycle, and what are the rules to be followed in order to execute this accounting cycle. In the video நம்ம பார்க்க போறது what is an accounting cycle. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த the accounting process இந்த accounting cycle எப்படி ஃபிட் ஆகுது, இந்த accounting cycle எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னாக்கா நம்ம என்னென்ன ரூல்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். If you like this video, click on the like button and share it to your friends whom you care most. If you want to watch my future videos, kindly subscribe my channel. Now let us jump into the accounting cycle. Before that, I want you to recap the definition of the accounting. We saw before that the definition of the accounting consists of 5 segments, which are identifying, recording, summarizing, analyzing and reporting. Now let us jump into the topic of accounting cycle. Every business transaction will be recorded in the books of accounts every year, either manually or computerized. For both the methods of accounting, we need to first open the books of accounts, and after this we have to make the journal entry. Before making the journal entry, we should first identify the source document. After that, we have to make the journal entry using the method of double entry system of accounting, which is nothing but rules of debits and credits. This we will see in my future videos. And now after making this journal entry, we have to record this transaction in the ledger, which is called as ledger posting. These two steps are combined, called as recording the transaction. After that, the fourth step is to make the summary of the ledger accounts so prepared, and each account will have either debit balance or credit balance. Summing up will be the extraction of this trial balance, and naturally this trial balance has to be tallied because we are following the method of debits and credits. Then comes the adjustment entries. Adjustment entries have to be done following the rules of accounting standards. After that, we have to prepare the adjusted trial balance. Adjustment entries topics will be covered in our future videos. And after making this adjusted trial balance, we have to prepare the final statements, which are nothing but the reports that we are supposed to submit to both banks, auditors and our state. With this, the process of accounting cycle is completed. Now we close the books of accounts so that this accounting period is closed, and for the next accounting period we will have to start it again with the new books of accounts. You have understood what the accounting cycle is. Now let us see how the accounting process fits into this accounting cycle. We saw that the first thing is to identify the source document, and then recording the transactions using the rules of debits and credits, and then summarizing the transactions that are recorded, which is called as trial balance, and then analyzing each transaction which is not relevant to this accounting period and make proper adjustment entries, and finally reporting them in the final accounting statements. So now you have understood how the accounting process fits in the accounting cycle. I hope right now you are clear on what an accounting cycle is and how the accounting process fits in this accounting cycle. Right now,
You should know there are 4 segments in this accounting cycle which you should concentrate more. நம்ம இது வரைக்கும் அக்கௌண்டிங் சைக்கிள்னா என்ன, அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸ் எப்படி இந்த அக்கௌண்டிங் சைக்கிளில் ஃபிட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த அக்கௌண்டிங் சைக்கிளில் 4 செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, முக்கியமான செக்மெண்ட்ஸ் that you should be very careful about. We will see one by one. First, step 2 and step 3. This it is recording the transaction. இந்த டிரான்சாக்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்டை வச்சு எந்த அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும், எந்த அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணுன்றதை நம்ம தெளிவாக இருக்கணும். திஸ் இஸ் யூஸ்வலி ஃபாலோட் பை த 3 கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் சொல்லுவோம். அது மூலிமா we will carry down the transaction. ஸோ எவ்ரி டெபிட் வில் ஹேவ் எவ்ரி கிரெடிட். இந்த இடத்துல நம்ம டெபிட்டையும் கிரெடிட்டையும் சரியாக புரிஞ்சிக்கலன்னா, நம்ம தப்பாக என்ட்ரி பண்ணோம்னா இந்த மிஸ்டேக்கை நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ இட் should be carefully understood. Rules of debits and credits. Next, extract of ledger balance. Step 4. இது என்னன்னு கேட்டால் ட்ரையல் பேலன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எல்லா லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸையும் நம்ம என்ட்ரி பண்ணியிருக்கணும். அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ். இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பிரகாரம் ஃபாலோ பண்ணணும். இது ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் நம்ம பார்ப்போம். ஃபைனலி 3 ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையும் நம்ம ஃபைனலாக ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். which are nothing but number 1 income and expenditure account, number 2 balance sheet, and number 3 cash flow statement. With this, I hope that you have understood very clearly that there are 4 segments in this accounting cycle which you must be very careful about. இந்த accounting cycle 4 முக்கியமான segments இருக்குதுன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். In case if you have any comments or doubts or suggestions, kindly write on the comment section below. If you like this video, click the like button, subscribe to my channel so that you will get my future videos notified. Share it to your friends whom you care most. Till my next video, see you, bye bye.